Thank you. Sanibusele sinimukele lamhla ekseni ehlelweni Kusile Breakfast Show sethemba sinivuka kahle lamhla ekseni sibonga kakhulu ukuthi nivuke nathi kungilesihlanu tilishumi nakunye enyangeni yeNdlovana kukhumbuta nje ukuthi ihlelo Kusile Breakfast Show uyakhona nokulibukela ka YouTube lesikhathi asibukena kumbiko lusuka ideko letempilo Alangeni letolo kuhlele abantu labangu 896 kwatholakala ukuthi labangu 25 banemkhuhlane COVID kude labasishila itolo emhlabeni labasesibhedlela labelashwa bangu 17 lasabaluleme bangu 25 bese kuthi active cases wona ku 261 kanti lo waphethuka lomkhuhlane lasabawutholile bangu 68727 lasabasishile bangu 1381 lasabagomeka lokuphelele bangu 328473 esekwenda 28.3% we total population Kanti kubuka nje letho lethamba embili kakhulukati elivekatini leAfrica live laseLibya ngalesine lithi khansi selinabondvu nankhulu lababili kulandzela ukuthi emalunga eParliament akhethela umunye ndvunankhulu lo ta replacer lona losabambile lamalunga eParliament athi lokwakwende ngekuthi ndvunankhulu lokhona nyalo uhlelekile ukuthi kube nelukhetho lwamengameli yaminyakeni lophelile ngenyanga yengongoni kanti ke likhetho laphinze lecubekisela embili lacubekisela enyangeni ya January kulomnyaka losetulu kanti ke kusenjalo liphindze lachubekiselwa embili kanti ke libandla lelukhetho kulela live selincomeka ukuthi ilikhetho lamengameli isale libanjwa ngenyanga yenhlaba kanti lethi event laseMadagascar khona live laMadagascar hulumende wakhona kubukeka kwangathi struggling to cope kulandzela ukuthi kube nema back to back cyclones mavikini lambalwa lengcile over 3 weeks ago live laseMadagascar lihlaselwe ngucyclone Ana lapho kwabeka ukuthi kwashona abantu labangedulu kwemashumi lamane kanti evikini lesikilo kubika ukuthi lela live lihlaselwe ngocyclone Batsirai nakhona kushone abantu labangedulu kwemashumi lasihlanu kanti ke hulumende sewuvele wakhokhile emacembu lasuka khona enhlanganweni lediphungate ehlakalo kulela live kodwa kubukeka ngathi simo simatima kakhulu njengoba munengi umonakalo lowendekile kulandzela ukuthi labo zamcolo bendeke ngekulandzelana tindlu tebantu titsilikile abantu labanengi baswele tindzawo tekulala kodwa ke hulumende uqinisekisile ukuthi lokho uyakulungisa njengoba sekacelile lusito kulamanye emave kanye naletinye inhlangano letitawuletha lusito lokudla kanye nelusito lunye loluphutfumako kanti namhla ehlelweni sidaba esikhulumisana lapha noThando long lecturer eNyuvesi yaseSwatini kakhulukati njengoba namhla umhlaba wonke ukubhala ilanga le-International Day of Women and Girls in Science sitamkhulumisa kabandi njengemsebenzi wakhe ukuthi ingabe yini umsebenzi wakhe labendako kakhulukati siyathi ukuthi lohlangothi lolu kwatiwa ukuthi luhlangothi lomadvodza kodwa nyalo selendiwa ngibo bantu besifazane kanye namantombazana sidabe sikhulumisana naye nakuphela tindzaba tensimbi yesithupha sitawuphindze sikhulumisane ne-artist yethu yanamuhla Shekina Mota. She is an artist, local artist. Sikhulumisana naye njengecareer yakhe, music career yakhe nokuthi sohambe kanganani kulohlangothi lwetekuhlabela and of course it's a Friday sidabe sibuka tindzaba tetfu tetemidlalo sibahlole timakethe nasibuya sitabene tindzaba tetfu tekucala
Brains on the Go Season 10 is back on your screens with a new presenter and a new host. This season, the quiz show is in the Lubobo region where we will meet 15 students from 15 different schools. Join us every Thursday at 6 p.m. and find out who will be the actual winner. Sanbonan Masatla Mahle, Libito Lame, Ngumthanazam Konazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now, that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now gonna start doing the money balege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Siphindze sinimukele Kusile Breakfast Show sitongene indzaba entetfu tekucala. Silengo simswati wesithathu sithi kuvulwa kwendzawo yekuvocavocwa iRoyal Theatre Spa kutawusita kwakheka kwamatfuba emisebenti nemabhizinisi ekakhulukati ekubantfu labasha. Imbube yemhlaba bekadze imelelwe ngumfanenkhosi Hlangisempi nakuvulwa lendzawo. Leli bhizinisi lendzawo yekuvocavocwa iRoyal Theatre Spa ngumthelela wekubumbana kwe-Asia ne-Afrika kulibhizinisi netekuthengiselana netekutshala timali. Loku kwase kudala budlelwane kulolu hlangothi emkhathini kwelive le-Indonesia kanye nelaseswatini. Ingwenyama yemaswati silo inkosi mswati wesithathu sithi lokubambisana kusukela emuva eminyakeni wa-1955 emhlanganweni webaholi bemave yase-Afrika ne-Asia. Imbube yemhlaba nakusukunyiswa leli bhizinisi beyikade imelelwe ngumfanenkhosi Hlangisempi. We are aware that due to COVID-19 difficulty for foreign investors to leave their countries and invest somewhere else, but you took a bold decision to choose Eswatini as your preferred investment destination. For this, Emaswati are very grateful, Madam. This business is also one of the fruits of the Asia-Africa Cooperation, which promotes trade and investment between our two continents. The cooperation is an offspring of the 1955 Beijing Conference of Asian and African leaders, which marked the beginning of a formal Asia-Africa cooperation that helped third world countries establish the non-aligned movement. Since then, the movement has played a critical role in the political and economical development of member countries. Most significant with this investment is the long-term plan of the company in the kingdom. This includes, but not limited to, establishing a manufacturing plant to produce health and beauty products locally. We welcome this development because it will create jobs in the country, particularly for our youth.
Indvuna yetemabhizinisi netekuthengiselana imphunga Mancoba Khumalo ithi hulumende wembube uyakujabulela kubona lihlobo lwebhizinisi lolufana naleli luvulwa Eswatini lapho khona umhlaba solo usebhekene nebumatema bemkhuhlane we-COVID-19. During the Asia-Africa Conference in 2015, which was hosted by Indonesia, the vision was to bring worthwhile investments into Eswatini. Today, we are here to observe the fruits borne by this landmark occasion that was in Bandung in 2015 in Indonesia. Madam Lenny saw a niche in this area of the world that could be filled, and especially the opportunities that could be availed for young people to gain knowledge and up their skills, which will come with this wholesome environment. Umphathi we-Royalty Retail Ayuspa Mrs. Lenny uthi unelethemba ukuthi lo msebenzi utawuba nemthelela lemihle evenile Eswatini. And Royalty Retail Eswatini will be an example and proof of harmony and diversity. I know all of this is not the work of man, but it is from God's intervention. We believe that God will complete this work. Royalty Tirta Ayuspa Eswatini is our 22 brand of Eswatini of Tirta Ayuspa and the 11 brand in Africa, because we have many brand in Africa, in Nigeria, and also in Senegal and some country in Africa. I hope that the establishment of the Royalty Tirta Ayuspa will also open job opportunities, especially for the younger generation in the kingdom of Eswatini. It will also be a place for the younger generation to learn about treatment and health technique and modern technology in the field of beauty. Live leSwatini lelishumi nakunye eAfrika kuba nalena ndzawo kanti emhlabeni wonke angamashumi lamabili nakubili emavela nalena ndzawo. Etindzabeni kubika Pholile Maziya ezulwini. Mvunankulu Cleopas Dlamini uthi inkulumo lethulwe yingwenyama hulumende utonda isiqiniseko ukuthi kuyendeka. Mvunankulu bayakhuluma eParliament ngesikhathi yabonga phinza athumisa inkulumo yesilo semhlaba yekuvulwa kweParliament. Mvunankulu welive sewutfumise waphinze wabonga silo semhlaba ingwenyama yenkosi eMswati wesithathu ngenkulumo yaso yekuvula iParliament. Mvunankulu Cleopas Dlamini uthi uhulumende utawuqinisekisa ukuthi lokho silo lesikushido kuvele kuyendeka. Mvunankulu wetfule libandla lelitawuya kuyobonga enkosini lokulisekela lemcondzisi wetinkulumo, lilunga leParliament lenkundla yaseManzini South, lilunga leParliament lenkundla yasePhondo kaLomahasha nelilunga leParliament lenkundla yaseKhubutha. Kuhlala kwamalunga eParliament sekwenvulela kutfulwa kwemaphakelo alonyaka kudeke kutawuvele kucala umsebenzi njengoba ingwenyama seyivulile iParliament. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni kaLobamba. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard ithi kude live lithuthuke enhlangothi tonke hulumende sewubonile ubumcoka bekuthuthukisa emakhono kusukela kubantfu labasha kuya kulabadzala. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi ivakashele tekufundzela emakhono letingaphansi kwalelitiko kaManzini naseMvembili. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ngalesithafu icale umsebenzi wekuvakashela tindzawo tekufundzela emakhono letingaphansi kwalelitiko lapho icale khona eMpaka naseSteki Industrial Training Center. Ngalesineke indvuna ichubeke nalo msebenzi lapho ivakashele khona sikolo sekufundzela emakhono kaManzini, iManzini Industrial Training Center naseMvembili lapho sisakhiwa khona. Indvuna isilitiko liyaconza ukuthi kude live lithuthuke enhlangothi tonke lidzinga kunakekela emakhono ebantfu labasha. Asesitohlola uqhubeka kanjani kulama skill centers khona kutobanjiswana ngoba njengoba sisho nje uhulumende sowufocus kuma skills ukuthi afukule umnotho. Kwesibili uhulumende sowurealizile ukuthi insha yethu ihleti phansi ngasizathu lesithi lama white collar jobs are all occupied. Indlela yokuphila nendlela yokuhamba manje sengibona lama skills. Ingakho ke sisukumile sathathana nabantu abadala sathi asesihambeni sesiyowubuka nje kulama skill centers siyathi ukuthi
labantu labasebenza lama-skill centers lengekhathi batasitshela lokuthi bayasebenza ingqinamba lebahlangana nato yini sine-ke ngalanga ka-education sasiyahlangana sasiyabuka-ke konke leso sikukolekile sasiyabuka-ke ukuthi vele are we achieving the intended goals. Libhange lemhlaba embikweni walo weminyaka wa-2020 welicwaningo lilibuke ukuthi ngitiphi tinhlangothi emave elivekati le-Afrika ladzinga kutitfutfukisa kude tifake isandla emnothweni walamave uveta kutsi lamave abhekene nekweselakala kwemishina noma impahla yekusebenta kutfutfukisa emakhono kubamfula abasha. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza kanti sitfombe tichamuka etiko letemfundvo. Umkhicido wembila labayiveni ukhule wesuka kumathani letinkulungwane letingemashumi lasiphohlongo nesithupha 86,000 metric tons ngeminyaka wa-2020 wefika kumathani langetulu kwetinkulungwane letilikhulu 100 metric tons ngeminyaka wa-2021 lokhu kuvetwe indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza. Live njalo ngeminyaka lisebentisa umbila longemathani latinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane 140,000 kanti balimi balapha eveni bona bakhicita emathani latinkulungwane letingemashumi lasiphohlongo nesithupha 86,000 lokhu bese kubita kutsi live litsenga lomunye wembila ngaphandle. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza ithi live libone kukhula kwemkhicido wembila eminyakeni lophelile njengoba ukhule wefika kumathani langetulu kwetinkulungwane letilikhulu kanti nalomunye umkhicido wetibhidvo nawo ukhulile. Nasi kulomnyaka lo yabe sikhicide 86,000 just above 86,000 metric tons kepha kulomnyaka lesisuka kuwo sikhicide above 100,000 metric tons lokho kona ke ukuthi kube ne-increase vele wekunene nje nakakhuluma nge-increase bekakhuluma ngako sibili vele kusetshendiwe balimi basebendile akukagcini-ke embileni kuphela lokwenyuka lokunye lokwenyukile ngema-vegetables nemkhicido wema-vegetables nawo wenyukile tibhidvo ngawukhumbula ukuthi kuthena kucala lo mkhuhlane we-pandemic emaswati-ke lamaningi abasemakhaya sawakhuthada-ke kakhulu ukuthi akulinywe aphuma emaswati balima tibhidvo wababu bucakacaka kulisebentele-ke live kakhulu lokho lokuthi kwendeke lokho ngoba ibese iyenyuka le increase kule tibhidvo tikhona nje tibhidvo lo akhanza ukuthi sekufuna sivale egate ngoba sedinengi langekhathi ekhaya ngawubekisa nje likhabishi kwase kungasekho sidingo sekuthi kube khona likhabishi leliqhamuka ngaphandle because emaswati alimile. Indvuna ithi ngetimvula letinyenti letfolwe live bayethemba ukuthi isivuno salonyaka naso sitawuba ngileso lesihle. Nangabe nje timvula titinengi timvula tisho inala thina ngiloko sikubuka ngalelo liso lelo yebo-ke kukhona labagcina sebathinzeka ba-affecteka mhlawumbe ngekuthi sekunemadede sekunalokwa siyati ukuthi kukanjalo kepha nje we are optimistic ukuthi umkhicido sikholelwa ukuthi utawuba kahle. Indvuna iphindze yaveta ukuthi baholi bemave elivekati le-Afrika emhlanganweni wama-35 walamave lobubanjelwe eveni letopia aniketene isaya yekukhulisa umkhicido wekudla kude lelivekati lisimame etindzabeni tekudla lokusicubulo live nalo litohamba ngaso kukhulisa umkhicido wekudla. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nzinisa Sisembabane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana manxoba khumalo ithi inkampani yetinatfo ye-Eswatini Beverages icashe emaswati langemakhulu lamabili iphindze isebenzisane nabosomabhizinisi labancane balapha eveni lekwenta ukuthi idlale indzima lenkulu emnothweni welive. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi yekubuka ukuthi umsebenzi wekulungisa umonakalo wekushiswa kwale nkampani eminyakeni lophelile uhamba njani. Indvuna elivakashweni lwayo lokuyobuka ukuthi umsebenzi wekulungiswa kwale nkampani uhamba kanjani lapho yashiswa khona ichazelwe ngumphathi wayo lenkampani kuthi sewukusiphi isigaba lomsebenzi. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana manxoba khumalo ithi lenkampani idlala indzima lenkulu emnothweni welive njengoba icashe emaswati futhi-ke iphindze isebenzisane netinkampani temaswati. Iyaqhubeka iyasebenza futhi iyandlondlobala
iqashe abantu labengcabo abantu labangamakhulu lamabili kanti-ke bosomabhizinisi lebasupplya-ko bayenza ku-500 eveni. Lokusho ukuthi inkampani lidlala lichaza elikhulu emnothweni wethu kaNgwane. Siyajabula lokubona ukuthi kule minyaka lemibili lephelile babenebulukhulu lobukhulu nga-COVID-19 ngoba kulama lockdowns okhaza ukuthi kuthengiswa kwetshwala vele akuvumeleki, kuphinde kube nama-curfew lasho ukuthi itolo adivalwe nini, nema-bottle store kanye nema-bars akavale nini. Kwakhanya ukuthi bantu basethubeni lokulahlekelwa yimisebenzi. Kepha-ke ngikubambisana nabo sikhulumisana bafonele ukuthi labantu labasebenza lapha labantu 200 baqhubeke baqashwe noma kube lukhuni mhlawumbe bahle basebenza babayishezi mhlawumbe bahle bangasebenzi kuphela inyanga bangasebenzi kepha nenkampani thide noma kumadima batawubeka live la kaNgwane embili nemisebenzi kwebantu lembili lamhla sebacishe babuyile bayasebenza. Umphathi wenkampani yetinatfo kuleli Mpho Maloka uthi le nkampani inetinhlelo letinyenti tekubuyisela esiveni. We do believe that we are a big contributor to the economy. Firstly, not just because we employ over 200 people within our business, but also in terms of the other businesses that we touch. For instance, we have over 120 local suppliers that give us in terms of from raw materials, the services that we utilize. We believe in really empowering these businesses. And as an example, just from 2021, we were able to spend over 45 million with these localized suppliers. And it's not only that in terms of suppliers, but also the businesses that we directly deal with, which is over 500 businesses on a weekly and daily basis that we deal with. So we are quite proud to be part of the community. And being part of the community means that we need to also be a responsible community member. And it is with that in mind that we really ensure that we continue with corporate community services, we continue being involved in anything that will uplift our community and uplift people. Lo monakalo wekushiswa kwale nkampani kubite imali lenganga 38 million emalangeni. Kanti-ke umsebenzi wokulungisa lapho kwasha khona usengakapheli. Etindzabeni kubeka Sonto Mlangeni, Mathapha. Live laseSwatini lidzinga kwenyusa lizinga lekukhicita kudla lokungemabhontshisi njengoba kunetitsako letinyenti kanti netimakethe ngaphandle kwelive tinyenti. Lokhu kuvete kumcondzisi wehlangothi lelibuke balimi labancane ka-Eswatini ngesikhathi live ligubha lilanga lekudla lokungemabhontshisi i-World Pulses Day ehhotela leSibane ezulwini. Ngalesine elitiko letekulima inkampani yahulumende lebokutfutfukisa abalimi i-Eswatini Water and Agricultural Development Enterprise Eswatini kanye nenkampani yahulumende lebuke kufinyelelisa lusito lwetimali esiveni i-Center for Financial Inclusion CFI ligubhe lilanga lakamhlaba lebomgcoka bekudla lokungemabhontshisi i-World Pulses Day. Umcondzisi wehlangothi lelibuke kutfutfukisa abalimi emimangweni ka-Eswatini uthi lapha eveni sikhulu isikhala sekulinywa kwekudla lokungemabhontshisi kanti nelive kulibita imali lenyenti kuthenga emabhontshisi ngaphandle kwelive. Lokumgcoka ngilokuthi lama pulses, if you love pulses and you eat pulses, iyakusita to have a healthy life. You reduce the cholesterol lamtimbeni such that what's baga health bakubita ngama NCDs, non-communicable diseases, uyakhona lokuthi lo mtimba wakho usitakale ukuthi ungasheshi uwathola. So sikhulu lesikhala ku health, sikhulu lesikhala nasekudleni nje ngoba lama pulses nalamacembe alamabhontshisi alabomngomeni lamanye amave ayawasebenzisa ukuthi umbhidvo. Thineke besingaqala ukwenta lokho but ke sesiyafunza lokuthi ungawenda umbhidvo nje ngokuthi upheke emacembe emabhontshisi upheke emacembe etinhlumaya udle usuthe not only kusutha but
as well as uthole lama nutrients. Balimi bemabhontshisi labangephansi kwetinhlelo tekutfutfukisa balimi ka-Eswatini naka-CFI bathi ikhona impilo ekulimeni emabhontshisi. Kube sekuthenini ngibuke livela kangwane liqhamukisa ngephandle lokunjengemshibi ngakhanza ukuthi ilevel emabhontshisi i-high asikhoni ukuthi ifida thina iphale livela kangwane lincane so sabese-ke siyahlangana sibantu labasha sathi no asilimeni silime wona lamabhontshisi sizame lokuvala naye igap nemathuba etimali maningi kakhulu ekulimeni. Imakethe ikhona amabhontshisi iningi kakhulu ngokwincumbi yabantu sebalima ama-veggie lamabhontshisi sebayekela so-ke labanye sebalima yebo inyama iyafuneka imnanzi kodwa-ke sebayekela amabhontshisi sebalima inyama so-ke mina decide-ke ukuthi ngilimele amabhontshisi ngoba anema-vitamin lamaningi. Inkampani yaka-Eswatini yasayina isivumelwano sekusebenzisana nenkampani yahulumende lethenga ummbila i-National Maize Corporation kusita abalimi ukuthi balime emabhontshisi nekuthuthukisa lona izinga lokulima emabhontshisi lapha eveni. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngingavuma inkosi Sinzinisa sisezulwini. Inhloso yokukhuthaza eMaswati ukuthi asukumise imisebenzi yentuthuko sikhwama sekuthuthukisa tinkundla i-Regional Development Fund bebahlangene namabandla lehlukene etinkundleni kuwakhumbuta ngemigomo yalesikhwama ngekusho komcondzisi walesikhwama Cornelius Dlamini lesikhwama sakhiwa amakhosi ukuthi eMaswati acoshe kati yetiko. Ngenhloso yekwanzisa lwati nekukhuthaza eMaswati ukuthi asukumise imisebenzi leyakha imali besikhwama sekutfutfukisa tinkundla solo bayachubeka nekuhlangana nemabandla lehlukene kuchaza kabanti ngalesikhwama. Umcondzisi walesikhwama Cornelius Dlamini uthi kubalulekile ukuthi eMaswati achazeleke kahle ngalesikhwama kutate ukhona kusukumisa lemisebenzi lebhekekile. Mancane kodwa lama projects langene ngala ibhizinisini latawuqosha kati etiko. Sikhuluma ke sikhumbutana ngaloko nekubona tibonelo letingaba khona lokunye mhlawumbe labanye labangaqabanga ukuthi ngaba ibhizinisi awu RDF angakwenda lokho bese lo sigcizelela ukuthi kude ibhizinisi lengeke ifundwe ngeRDF njengoba uhulumende wembube ayifaka le mali ukuthi akusetshenzwe. Indvuna yenkhundla yasenkundleni yasemthongwaneni ithi kukhumbutwa ngale migomo kutawusita ukuthi bantfu batfole lwati lolungilo ngalesikhwama. Namhla ke sichasekele bokuyivuselela basichasela before kwekuthi asiphumene siye nemimangweni siyawutshela sive sengwenyama ukuthi RDF ukhonela ukuthuthukisa eMaswati endzabeni ka income generation project nako konke lebekathi kujwayeleke konke cishe kude lungese kwentekela kulesikhwama kuphela konkuthi ngilokukhumbutana neMaswati nekufundzisana nje nawo siphume selemiphakathini kuba beshifu sicela imiphakathini entuthuko sikhulumise lendzaba letikhwama titfolakala kanjani vele. Tonke tinkundla takuleli titfola imali lengangetigidzi letintsatfu temalangeni njalo ngemnyaka. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe Nkiyane Msibi nguMathapha. Umqeqeshi welikhethelo lesive lemidlalo uMadubane Muzi Mabuza uthi ilive aligadze tingijimi letinsha lokungenteka licale masinyane kubuya ekhaya netimendlela letihlukahlukene njengoba tikhomba kuba nalelikhono lekugijima. Mabuza uthi ingijimi Sibusiso Mathenjwa nayo isifakile isandla ekuthuthukiseni letingijimi letinsha letikhona manje. Kulandzela sikhathi lesitsi inkundla yesivi somhlolo National Stadium ingasebenzi ngetizatfu ukuthi salungiswa litiko letemidlalo livetiwe ukuthi lo msebenzi wokulungisa lenkundla kubheke ukuthi ube uphelile ngemuva kwamaviki lasithupha. Lokhulumela litiko Sibongiseni Zondi embikweni lawuthumelele betindzaba uvetile ukuthi lo msebenzi kwanyalo usesigabeni sesibili lapho khona kulungiswa indzawo yekugijimela pheceleti track and field kanye ne-artificial turf lapho khona kudlalelwa khona nendzawo lapho khona kutawuhlala betindzaba i-media tribune. Zondi uchazile ukuthi lokunengi lokwente ukuthi lo msebenzi uphute kuphela ukuthi linyenti letinto bebamele ukuthi lifike kuleli lokufaka ikhatsi i-artificial turf lokunyalo seyivele ifikile. Ngekusho kwaZondi
nakuhambe kahle nesimo selitulu singaphazamisi lo msebenzi kubheka ukuthi ngemuva kwamaviki lasithupha kube uphelile lapho khona licembu le-Royal Party lidlala emidlalo ye-CAF Confederations Cup lingathola lithuba lekusebenzisa yona lenkundla kanye nelikhethelo lesivo litawungenela imidlalo ema-African Cup of Nations qualifiers ngenyanga yeNdlovu lenkulu lingalithola lithuba nalo lekusebenzisa lenkundla yakasomhlolo. Lobike lomsakazi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Siyatiphetha ndzabadethu ngaleto temidlalo asibahlele temakethe sidabe sichubeke nehlelo. Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. My name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka BEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. So much for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic, man. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Velimseni for Love Me. We have the same thing. It's over with the both of Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show sikuvusele nawe lo sanza kusivulela njengoba namhla umhlaba wonke mhla 14 kubhala usuku lo-International Day of Women and Girls in Science. Sizakhulumisana lapha naye noThando Thwala, long lecturer eNyuvesi yaseSwatini lwafundzela tifundvo te-science kanye nete-engineering. Sizakhulumisana naye lapha uphinzeke abe ngu-co-coordinator khona enhlanganweni i-Women and Girls in Science. Lena-ke inhlangano lapho bazama khona kutfola amantombazane ukuthi noma bawakhuthathe ukuthi angenele tifundvo te-science. Sikuvusele sikwemukele lo mhla ekseni. Namhla si-celebrate nina bosisi noma-ke bomake laba kulolu hlangothi lolubukete science nebutebunjinela. Ikakhulukazi njengoba siyade ukuthi lena katheni bekumisebenzi yabo babe noma bobhuti bekwatiwa lokho nje. So nyela nje yathusa noma ngabe sekugcela amantombazane kule industry. Kuma nje singangene mhlambe on etifundweni takho ukuthi ucale kanjani mhlawumbe nawachazela nje ukuthi as an organization sathi ukuthi kuna organization i-Women and Girls organization ingabe vele mhlawumbe leyo inhlangano leyo yendane ehlose kwendane futhi even Ngivuselelo ngoba ngakuse malibukeli emakhaya. I-Women in Engineering i-company leyasungulwa originally e-South Africa. Seyine mahlangothi amaningi.
and nathi la kaNgwane sase siyayisungula nalamanye amantombazane la ka engineering naka science. So si women in engineering in short sibita ngithi si women. Si ne mam programs amaningi where sizama kuvimba le gap like yanganisa le gap lekhona of amantombazane lamancane in this fields of science, engineering and technology. So one of our programs is we reach out to bantfana labasesikolweni, bo high school, and basically siba encourage ukuthi you know they can actually try out ema careers kule field lena. So siyabakhombisa just ukuthi nawo babe nawo ema role models ababonako ukuthi ku possible ukuthi umfesifazane aphumelele ema careers la so. So si inhlangothi yethu nje vele ukuthi in the near future kube story lasakadzeni lokuthi amantombazane akasatfolakali in this fields. Kufuna ukuthi nangichamuka ngithi ngiyintombazane ngi-engineer kungabi info letfusako kube info lejwayelekile. So inhlangothi yethu ngileyo, and that is what we do. So sinema programs reach out to high school girls. We also reach out to lemantombazane lasa already lasasebenta because ema studies akhombisa ukuthi in as much as lamanye amantombazane acala la ka engineering agcine in a few years ashile because le culture okhanze ukuthi I too masculine for them. So we also see nama programs that we ensure ukuthi we can retain lamantombazane in these fields la bachubeke bahlale. Okay, so ngoba vele mhlambe kuhamba kanjani nje lokho nje kuvedele ukuthi you reach out to these young girls bayafuna invele nje kuvedele nje nyalo ukuthi labanye babe sebayahluleka endleleni, but mhlambe kuloko leseni kubonile bahamba bafike phela abanye they that interested bathi nje vele nanizama ukukhuluma nabo lesikubonile nalema studies nje cause sekandiwe yabona idatisho lokuningi idatisha lenza balena kuyafanele ukuthi amantombazane akakusiko ukuthi akakhoni yini. So nakwento ma studies khanza ukuthi amantombazane aperforma ngekufanana nebafana in terms of bo science nabo maths, but kufanele ukuthi lenkinga lekhona it's kunale ma stereotypes phecelezi just linjayelo ukuthi amantombazane akabelongi yabona kulenzawo lena. So lesekutfolile nasihamba siya etikolweni as women siya discover ukuthi amantombazane nasekasibona and seva ukuthi uyati ku possible and yimit lokuthi kulikhuni or ukuthi awubelongi baba interested and labaningi bakhona bagcine seba sign up seba joina. So sinema testimonies lamaningi lokhanza ukuthi labamfana sebagcine seba join ama engineering and basitshele ukuthi ningakafiki bengingadibona ukuthi yini vole ngingayenda lena. So nabo sebayacala sebakhuthaza labanye. Yes, nabo bese bacala bakhuthaza labanye ukuthi basically it's ngileni vele zama ngiyenda ukuthi sibabonise and nabo bakhuthaza labanye so that in the next few years aneke kusaba info le strange. All right, kumbe nasasibuya kuwe nje wena nje as nothando why did you think of engineering kudatisha engineering? Was it because of the same reason lokuthi le field lena mhlambe ithathula ngokuthi yabo babe noma mhlambe nje wavela wayithanza nje wadecide ukuthi no I want to do engineering? Kukhuluma nje iqiniso ngisese high school bengingathi nalokuthi yini engineering, but bengithanda the idea of solving problems and ngaba nenhlanhla bekunatishela wami lebekangifundisa i-maths who lo introduce to the idea of engineering who like you know ebonjinela bo science get to solve my problems of the world. So kwavulela ke ukuthi okay this is something I can do. So that is where the spark yavela khona ukuthi I could be you know part of the solution to solving the world's problems because engineering really makes the world round. And was very put spark and that is why I then studied electrical engineering. Okay, so journey yakho nje nasesikolweni because watikhethela vele bekuyimvulo ithandzako awuza ngoverla emkhathini kodwa ifumva ukuthi hayi lati kulikhuni noma mhlambe I want to give up beyinjani nje vele mhlambe journey yakho since you started high school and university? My journey university nangicala university ngacala like yonke umfana nakacala university was very excited ukuthi vele sengifikile la. But as soon as uqala u discover ukuthi okay kunema challenges and the tertiary education is very different from
the high school education lesijwayele ukuthi yabo uthishela are always there to guide you along the way, to handhold you. At tertiary you find that sekumele ube more self-motivated, sekumele utipushe wena. So I think initially that was a big shock. And also the shock was ukuthi vele in all my classes they were always at most besibang kind of 3 the whole class would be full of guys. So naloko lokubona, it was at first lokubona ukuthi okay vele there is a huge gender representation lana, a field like gcwele abantu besilisa. But kuba encourage nekubona labanye labahambe phambi kwami. Ngiyakhumbula nangifika nje emvasi kukhona this one lady lebekafunza 40 at the time. Ngaba encouraged just ukubona yena, and she was doing well, she was topping her class. So kumbona ukuthi okay she's doing well, topping her classes, ngaba nami inspired ukuthi okay now I can do it. And as fate would have it, in the few years I graduated as the top electrical engineering student in my class. So naloko I'm pretty sure then encouraged that it's okay, it's possible. You can not just be in this field, but you can be in this field and do very well. Okay, bekuba khona yini ukuthi mhlambe njengoba ushido ukuthi botikhanze kwepentikhanze ukuthi by 3 months vamatana kugcwele ama male students bekuba betendo ukuthi mhlambe sebanibukela phasi bathi hawu nendani lana nifunana la classini, and if mabe bekwendeka lokho beni deala nako kanjani nje? Kuba khona lokho akubi sometimes akukho ukuthi maybe labantu bayabona, and there's negama lethiwa yi unconscious bias. So ukhaza ukuthi lo muntu uyakubiasa because uya a female, but naye akaboni lokho ukuthi so yakubandlulula because uyi female yabo. But ngicabanga ukuthi lokwasenda sa succeed is ukuthi wathi ukuthi udelela ufunani, and wathi ukuthi ema capabilities akho akasiko based on ukuthi wena ungusifazana noma wesilisa. And at the end of the day vele when you put in the work and ubakhombisa ukuthi you can do just as good as them or even better, the respect automatically then comes. So ngicabanga ukuthi kuncoba lokho is ukuthi nje vele you do your work, let the work speak for yourself, for itself. Yeah, so after completing your studies ngiyadla ukuthi labanye labaningi bakhala ngokuthi kuba likhuni ukuthi bathole imisebenzi. So how was ithini journey yakho, you know, from completing graduating nasofuna umsebenzi bekulikhulu noma wavela nje washosha wawuthola? Kuqiniso ukuthi especially in a country like ours where mancane maybe emathuba amaningi graduates lamaningi ukhaza sa graduate but ekhaya. But liqiniso lithi lenzawo ema engineering fields and sciences yenzawo ngathini the workforce is just opening up to it. So semaningi emathuba bantfu labaka engineering in general ukuthi bathola umsebenzi. Mina ngaba angizange sengisokole nangifuna umsebenzi, ngaba nenhlanhla nangigraduate ngafuna my first job at RSSC. I was a graduate in 10. Nangisuka lapho I was a graduate trainee at MTN, and then nangisuka lapho I went to the University of Eswatini where ngabe sengifederation my studies and so long khona nyalo as a lecturer. But maningi lamathuba, and just the workforce is opening up so much, and that's where the world is moving into more technology, more science fields, more engineering fields. So nga encourage vele wonke umuntu ukuthi there is a space, there is so much, and yeah. So because yakho lowa idatishela was specifically ukuthi udatishela ukuthi you wanted to be a lecturer noma mhlambe you wanted to be something else? So good day necessarily kuba lecturer, good day ukuthi ufundzela kuba lecturer, ufundzela le course loyifundzelago, and then ngekuyifundzela kwenza like in postgraduate studies. So kwenta ukuthi songakhona ukufundisa labanye ngawo. So mina ngafundzela electrical engineering, electrical and electronics engineering. Lengabe sengiyachubeka sengiya UK ngiyofederation studies kulo electrical and electronics engineering. Hence now I'm able to come and teach and lecture in my undergraduate studies. Yeah, good. Akhona ama challenges mhlambe lo face ako now as a lecturer mhlambe nje long as vetela wona noma mhlambe no solo kamba kahle solo wenda umsebenzi lo uthandzako?
ngicabanga ukuthi kude umsebenzi lo towenda lo tobabede ama challenges ngicabanga ukuthi naso dema challenges nempilo seyingaqale ingasabi mnanzi ama challenges ngiyo la ngeta leyo arrogant empilweni yethu so ikhona ama challenges one of them nje kungaba ukuthi ukhanze ukuthi ufundisa labanye nalabafunzi bafundisa abanye nose bakhulile khayithi labanye babo bakubukela phansi bedela ukuhlonipha kahle but naloko ngicabanga ukuthi ngikhonile kuncoba ngokuthi ubakhombise ukuthi okay umela phambi kwako because you have a value to add and the more you just do that and when your work at a level of excellence nabo bese bayabona ukuthi okay she deserves the respect but yeah ngenda umsebenzi engothandzako and nga encourage wonke umuntu ukuthi vele ajoin le field ama opportunities nje mhlambe la lavulekile bamamvambatana nyalo nabo secret cast kanyalo kubuka nje ukuthi I think le ndlela esicabanga ngayo mhlambe seyaqala yashintsha njengoba sesiku 21st century ingabe vele mhlambe akhona ama opportunities ukuthi bamamvambatana nawo atifundzele tifundvo temjinela ne science emathuba maningi emathuba emantomatane njengoba ngisho le culture nyalo is moving towards more technology kune fourth industrial revolution nyalo so kunemathuba lamaningi lavulekile ngoba ngabe ukiphi nyalo ifield noma ngabe uka education agriculture there is some form of technology some form of digitalization le yendekako so lamaphuba nyalo are very maningi kakhulu and especially for emantomatane nangibona most opportunities either scholarships or ma programs even for overseas opportunities they are always even by include a clause ukuthi we encourage women to apply because batfolakala ukuthi ngothongatane they don't put themselves out there so apply agathatha amathuba but maningi and the world really is looking for women in this field so mathuba maningi and especially for women they are plenty so mfana nje lo sa high school njengelo lo fisa naye kufundzela tifundvo te-engineer noma te-science kumele ukuthi afocuse kakhulu kumaphi ama subjects atimisele kuphi ende njani ende research le kanjani nje kude naye atophumelela tokhanza sekaphumelela nase high school njengalo kokuqala the main subjects that kufuna uexcel kiwo will be your mathematics and your physical sciences so your physical sciences includes like your physics and chemistry and then of course kungena in any tertiary education akangwane you need to pass your English but lengakusho ikakhulu kuze because there's a huge competition yalo nangena kuma university ethu because baningi bamfana baphasako but lukhale sesikhala esinato tincane so kudinga vele ukuthi umuntu and at their best they can do so encourage wonke umuntu ukuthi abe well rounded so konke kumcoka your business studies your geography whatever everything else lo uyifundzako you have to give it your best but the maths and your physical sciences vele kufuna lapho wende kahle kakhulu because ngiyo i-foundation of electrical engineering it's your English maths na physical science maths and science vele so imisebenzi nje le khona for le field lena kungaba yini nje mhlambe ama examples because labanye siyababona benda bo electrical engineering mamfambatana ubakhanze lapha bashisela so ngimaphi lamanye ama examples nje mhlambe ale misebenzi na ufundzile tifundvo te-engineer nabo science maningi emathuba emsebenzi kunayo vele culture or stereotypes ukuthi imisebenzi longayenda ngile khona ugcwema overall kuphela ushisela but meaning imisebenzi ku nyalo ukuthi you can unabo software engineer where uheti behind the computer uyakhoda usendele ama programs or ema software lesasebenzisa nyayo bo social media there are engineers behind that
websites leswabonako, there are software engineers behind that. Kunabo, there are chemical engineers labasebenta in our factories to ensure ukuthi lo shukela lesimjago, you know, my factories kunama chemical engineers to ensure ukuthi everything, the processes ahamba kahle. There's even in electrical, there are electrical power engineers laba ensure ukuthi sinagesi, laba ensure ukuthi, you know, si nema power lines, there kunama telecommunication engineers, laba ensure ukuthi siyakhona ukuxhumana ngetincingo, internet yonke lokho kuyasebenta. Kuningi kakhulu nje lo ngaba ngiko ku endless kuningi kakhulu. So ungathini nje mhlambe ku encourage mavumatana mhlambe nje lase high school lasafuna ku decide ukuthi atawufundzela ini, mhlambe uba khuthathe nje ukuthi aseba consideration kufundzela different vote science nebunjinela. Ngingaba encourage kakhulu abantu amatane ukuthi abatifunze different vote science nete maths bajoine nama fields engineering. One ngekuthi bayakhona akusiko ukuthi aneke bakhona, so le mentality ukuthi i-maths elikhuni or lama fields lawa babelong kufuna nje bayikhiphe bayakhona, and kuba encourage ukuthi uyati there is so much more they can be than my traditional, you know, careers that women have been told ukuthi kumele babe ngiyo ukuthi okay, now you women mele ube either ngithishela ube nginese or ube yabo. So they can be so much more, and the world is so ready for them. So ngiyaba encourage kakhulu ukuthi ba join for they can since us at a women in engineering, ngasi since via our website or via our social media platforms, because nema various programs just for dedicated to women and girls in labafuna to take in on these fields. Okay, so ngapha ama programs nje mhlambe lentawenda this year. So this year, luckily, thank God, COVID, not good say pelile, but the world and the country is opening up more, because besi Kenya betoy COVID kakhulu, so besingasa connect kudwa ama outreaches ethu. So now we're planning on doing more face-to-face outreaches phambilini during the COVID pandemic, because ukhanza ukuthi sesistikisha to bo social media. But the impact with face-to-face sibona ngathi iba iningi than, you know, now when via lama social media platforms. So this year we're planning to reach out to different schools and different schools, and also to have we have an event that we call at Fellowship, where see now since emanto matane la tertiary laba kulama fields lawa, just to give them more skills like benda ukuthi babe more employable, because kuba employable is not just ukuthi okay uphase kahle, but how do you handle yourself in the workplace, how do you speak, how do you communicate effectively. So sibane program it's at Fellowship le sender just that, just to make sure ukuthi the female is by the time you graduate a well-rounded professional. So we're planning on doing more of that as well this year. So nitakete like every school vele in every corner of the country, especially in mhlambe nale makhaya. Ikakhulu vele si targeta lese makhaya. Na in as much as nana semadolobheni le gap ikhona everywhere. Kuna assumption expand para amadolobheni manu wadala aba more exposure. But sithola ukuthi nanabo bebe that much exposure, so we try ukuthi si balances letikolo lesemadolobheni but nalesemakhaya, but si reach out kakhulu vele nalesemakhaya, because lapho ukhola ukuthi le gap iningi kakhulu. Alright, no, thank you so much. Sibakakhulu nothando kuba nathi lo mhla ehlelweni sikhuluma lapha indzaba demantfombatana la lenda imisebenzi ye science noma ke yebunjinela njengoba namhlanje wonke kubhala usuku le International Day of Women and Girls in Science. Let's take a break, star we asichibeke nehlelo. Ligama lami ngingumandla. Ngilashelwa sifo se-TB kanye ne-COVID. Ngithatha yonke imithi yami njengoba bangiyala betempilo. Ngiyakhuthata ukuthi nawuva izimpawu zemkhuhlane, kukhwehlela, buhlungu besifuba, kushisa kwemtimba, ucinana kanye nekudzinwa. Thola lesito letempilo ngekusheshsha uhlolwe i-TB ne-COVID. Lo mlayeto ulethelwa i-TB program ngaphasi kwelitiko letempilo.
Hello everyone. Thank you for tuning in on Eswatini TV on another fantastic and insightful episode of Dream It, Achieve It, brought to you by myself, your new host, Nomalungelo Tilu Jele. Dream It, Achieve It is a program that encourages entrepreneurship skills for creative, unique business ideas that foster a proactive and independent youth. Be sure not to miss our Season 3 under the theme Youth Empowerment every Saturday at 10 a.m. on Eswatini TV. Sanbonan Masatla Mahle, Libito Lame, Ngumtana Zomkonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now, that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm going to start Dingdong Balege. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Lady Swan. That's right, Bhumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever. Then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire
This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinemukele silenkosi Mswati wesithathu sithi ikuvulwa kwendzawo yokuvocavocwa iRoyal Theatre ayispa kutawusita kwakheka kwamathuba imisebenzi namabhizinisi kakhulukati ekubantfu labasha imbubo emhlaba bekade imelelwe ngumpane nkosi Hlangisempi nakuvulwa lendzawo. Leli bhizinisi lendzawo yokuvocavocwa iRoyal Theatre ayispa ngumthelela wekubumbana kwe-Asia ne-Afrika kwibhizinisi netekuthengiselana netekutshala timali. Loku kwase kudala budlelwane kulolu hlangothi emkhathini kwelive le-Indonesia kanye nelaseswatini. Ingwenyama yemaswati silo inkosi Mswati wesithathu sithi lokubambisana kusukela emuva eminyakeni wa-1955 emhlanganweni webaholi bemave yase-Afrika ne-Ase-Asia. Imbubo yemhlaba nakusukuyiswa leli bhizinisi beyikade imelelwe ngumpane nkosi Hlangisempi. We are aware that due to COVID-19 difficulty for foreign investors to leave their countries and invest somewhere else, but you took a bold decision to choose Eswatini as your preferred investment destination. For this, Emaswati are very grateful, Madam. This business is also one of the fruits of the Asia-Africa Cooperation, which promotes trade and investment between our two continents. The cooperation is an offspring of the 1955 Beijing Conference of Asian and African leaders, which marked the beginning of a formal Asia-Africa cooperation that helped third world countries establish the non-aligned movement. Since then, the movement has played a critical role in the political and economical development of member countries. Most significant with this investment is the long-term plan of the company in the kingdom. This includes, but not limited to, establishing a manufacturing plant to produce health and beauty products locally. We welcome this development because it will create jobs in the country, particularly for our youth. Indvuna yetemabhizinisi netekuthengiselana imphunga Mancoba Khumalo ithi hulumende wembube uyakujabulela kubona lihlobo lwebhizinisi lolufana naleli luvulwa eSwatini lapho khona umhlaba solo usebhekene nobumadima bemkhuhlane we-COVID-19. During the Asia-Africa Conference in 2015, which was hosted by Indonesia, the vision was to bring worthwhile investments into Eswatini. Today, we are here to observe the fruits borne by this landmark occasion that was in Bandung in 2015 in Indonesia. Madam Lenny saw a niche in this area of the world that could be filled, and especially the opportunities that could be availed for young people to gain knowledge
and up their skills, which will come with this wholesome environment. Umphathi Royal Director Ayispa Mrs. Lenny uthi unelethemba ukuthi lo msebenzi utoba nemthelela lemihle evenile Eswatini. And Royal Tirta Eswatini will be an example and proof of harmony in diversity. I know all of this is not the work of man, but it is from God's intervention. We believe that God will complete this work. Royal Tirta Ayuspa Eswatini is our 22 brand of Eswatini of Tirta Ayuspa and the 11 brand in Africa, because we have many brand in Africa, in Nigeria, and also in Senegal and some country in Africa. I hope that the establishment of the Royal Tirta Ayuspa will also open job opportunities, especially for the younger generation in the Kingdom of Eswatini. It will also be a place for the younger generation to learn about treatment and health technique and modern technology in the field of beauty. Live leSwatini lelishumi nakunye eAfrika kuba nalena ndzawo kanti emhlabeni wonke angamashumi lamabili nakubili emavela nalena ndzawo. Etindzabeni kubika Pholile Maziya ezulwini. Ndvunankulu Cleopas Dlamini uthi inkulumo lethulwe yingwenyama hulumende tonda siciniseko sokuthi sekuvele kuyendeka. Ndvunankulu bakhuluma eParliament ngesikhathi abonga phinda athumisa inkulumo yesilo semhlaba nayivula eParliament. Ndvunankulu welive sewutfumise waphinze wabonga silo semhlaba ingwenyama yenkosi eMswati wesithatfu ngenkulumo yaso yekuvula iParliament. Ndvunankulu Cleopas Dlamini uthi uhulumende utawuqinisekisa ukuthi loko silo lesikushido kuvele kuyendeka. Ndvunankulu wetfule libandla lelitawuya kuyobonga enkosini lekulisekela lemcondzisi wetinkhulumo, lilunga leParliament lenkhundla yaseManzini South, lilunga leParliament lenkhundla yasePhondo kaLomahasha nelilunga leParliament lenkhundla yaseKhubutha. Kuhlala kwemalunga eParliament sekwendvulela kutfulwa kwemaphakelo alonyaka kudeke kuthiwa uvele kucala umsebenzi njengoba ingwenyama seyivulile iParliament. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni kaLobamba. Elitiko letemfundvo Lady Howard ithi kudelive lithuthuke enhlangothi tonke hulumende sewubonile bumcoka bekuthuthukisa emakhono kusukela kubantfu labasha kuya kulabadzala. Indvuna bekhuluma ngesikhathi ivakashele tekufundzela emakhono letingaphansi kwalelitiko kaManzini naseMvembili. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ngalesithafu icale umsebenzi wekuvakashela tindzawo tekufundzela emakhono letingaphansi kwalelitiko lapho icale khona eMpaka naseSteki Industrial Training Center. Ngalesineke indvuna ichubeke nalo msebenzi lapho ivakashele khona sikolo sekufundzela emakhono kaManzini, iManzini Industrial Training Center naseMvembili lapho sisakhiwa khona. Indvuna isilitiko liyaconza ukuthi kudelive lithuthuke enhlangothi tonke lidzinga kunakekela emakhono ebantfu labasha. Asesitohlola uqhubeka kanjani kulama skill centers khona kutobanjiswana ngoba njengoba sisho nje uhulumende sowufocus kuma skills ukuthi afukule umnotho. Kwesibili uhulumende sowurealizile ukuthi insha yethu ihleti phansi ngasizathu lesithi lama white collar jobs are all occupied. Indlela yokuphila nendlela yokuhamba manje sengibona lama skills. Ingakho ke sisukumile sathathana nabantu abadala sathi asesihambeni sesiyobuka nje kulama skill centers siyathi ukuthi labantu labasebenza lama skill centers lengekhathi batasitshela ukuthi bayasebenza ingcinamba lebahlangana nato yini sine ke ngalanga ka education sasiyahlangana sasiyabuka bekonke leso sikolekile sasiyabuka ukuthi vele are we achieving the intended goals. Libhange lemhlaba embikweni walo weminyaka wa 2020 welicwaningo lelibuke ukuthi ngitiphi tinhlangothi emave livekadle leAfrika ladzinga ukuthi itfutfukisa kude tifake isandla emnothweni walamave uveta ukuthi lamave abhekene nekweselakala kwemishina noma impahla ekusebenta kuthuthukisa emakhono kubantfu labasha. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza kanti sitfombe tichamuka etiko letemfundvo.
Umkhicido wembila lapha eveni ukhule wesuka kumathani latinkulungwane letinge-80 nesithupha 86,000 metric tons ngeminyaka wa 2020 befika kumathani langetulu kwetinkulungwane letilikhulu 100,000 metric tons ngeminyaka wa 2021. Lokhu kuvetwe indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza. Live njalo ngeminyaka lisebenzisa umbila longemathani latinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane 140,000 kanti balimi balapha eveni bona bakhicita emathani latinkulungwane letingamashumi lasiphohlongo nesithupha 86,000 lokhu bese kubita ukuthi live lithenga lomunye wembila ngaphandle. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza ithi live libone kukhula kwemkhicido wembila eminyakeni lophelile njengoba ukhule wefika kumathani langetulu kwetinkulungwane letilikhulu kanti nalomunye umkhicido wetibhidvo nawo ukhulile. Nasi kulomnyaka lo yabe sikhicide 86,000 just above 86,000 metric tons kepha kulomnyaka lesisuka ku sikhicide above 100,000 metric tons. Lokho kona ke ukuthi kube ne-increase vele wekunene nje nakakhuluma nge-increase bekakhuluma ngako sibili vele kusetshendiwe balimi basebendile akukagcini ke embileni kuphela lokwenyuka lokunye lokwenyukile ngama-vegetables nemkhicido wema-vegetables nawo wenyukile tibhidvo ngawukhumbula ukuthi kuthena kucala lo mkhuhlane we-pandemic emaswati ke lamanengi abasemakhaya sawakhuthada ke kakhulu ukuthi akulinywe aphuma emaswati balima tibhidvo wababu bucakacaka kulisebendele ke live kakhulu lokho lokuthi kwendeke lokho ngoba ibese iyenyuka le increase kule tibhidvo tikhona nje tibhidvo lo akhanza ukuthi sekufuna sivale egate ngoba sedinengi la ngekhathe ekhaya ngawubekisa nje likhabishi kwase kungasekho sidingo sekuthi kube khona likhabishi lelichamuka ngaphandle because emaswati alimile. Indvuna ithi ngetimvula letinyenti letfolwe live bayethemba ukuthi isivuno salonyaka naso sitawuba ngileso lesihle. Nangabe nje timvula titinengi timvula tisho inala thina ngiloko sikubuka ngalelo liso lelo yebo ke kukhona labagcina sebathinzeka ba-affecteka mhlawumbe ukuthi sekunemadede sekunalokwa siyati ukuthi kukanjalo kepha nje we are optimistic ukuthi umkhicido sikholelwa ukuthi utawuba kahle. Indvuna iphindze yaveta ukuthi baholi bemave livekati le-Afrika emhlanganweni wama-35 walamave lobubanjelwe eveni leTopia aniketene isaya yekukhulisa umkhicido wekudla kude lelivekati lisimame etindzabeni tekudla lokusicubulo live nalo litohamba ngaso kukhulisa umkhicido wekudla. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa Sisembabane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi netsengiselana amanxeba khumalo ithi inkampani yetinatfo ye-Eswatini Beverages icashe emaswati langemakhulu lamabili iphindze isebenzisane nabasomabhizinisi labancane lapha eveni lekwenta ukuthi idlale indzima lenkhulu emnotfweni welive. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi yewubuka ukuthi umsebenzi wokulungisa umonakalo wokushiswa kwale nkampani eminyakeni lophelile uhamba njani. Indvuna elivakashweni lwayo lokuyobuka ukuthi umsebenzi wekulungiswa kwale nkampani uhamba kanjani lapho yashiswa khona ichazelwe ngumphathi wayo lenkampani kuthi sewukusiphi isigaba lomsebenzi. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana amanxeba khumalo ithi lenkampani idlala indzima lenkulu emnotfweni welive njengoba icashe emaswati futhi ke iphindze isebenzisane netinkampani temaswati. Iyaqhubeka iyasebenza futhi iyandlondlobala icashe abantu labengcabo bantu labangamakhulu lamabili kanti-ke bosomabhizinisi lebasupplya-ko bayenza ku-500 eveni. Lokusho ukuthi inkampani lidlala lichaza elikhulu emnothweni wethu kangwane. Siyajabula lokubona ukuthi kule minyaka lemibili lephelile babene kulukhulu olukhulu nga-COVID-19 ngoba kulama lockdowns bokhaza ukuthi kuthengiswa kwetshwala vele akuvumeleki kuphindze kube nama-curfew lasho ukuthi itolo adivalwe nini nema-bottle store kanye nema-bars akavale nini kwakhanye ukuthi bantu
basethubeni lokulahlekelwa yimisebenzi. Kepha-ke ngikubambisana nabo sikhulumisana bafonele ukuthi labantu labasebenza lapha labangu-200 baqhubeke baqashwe noma kube lukhuni mhlawumbe bahle basebenza babayishezi mhlawumbe bahle bangasebenzi kuphela etinyanga bangasebenzi kepha nenkampani thinte noma kumadima batawubeka live lakangwane embili nemisebenzi webantu lembili lamhla sebacishe babuyile bayasebenza. Umphathi wenkampani yetinatfo kuleli Mpho Maloka uthi le nkampani inetinhlelo letinyenti tekubuyisela esiveni. We do believe that we are a big contributor to the economy. Firstly, not just because we employ over 200 people within our business, but also in terms of the other businesses that we touch. For instance, we have over 120 local suppliers that give us in terms of from raw materials, the services that we utilize. We believe in really empowering these businesses. And as an example, just from 2021, we were able to spend over 45 billion with these localized suppliers. And it's not only that in terms of suppliers, but also the businesses that we directly deal with, which is over 500 businesses on a weekly and daily basis that we deal with. So we are quite proud to be part of the community. And being part of the community means that we need to also be a responsible community member. And it is with that in mind that we really ensure that we continue with corporate community services. We continue being involved in anything that will uplift our community and uplift people. Lo monakalo wekushiswa kwale nkampani kubite imali lenganga 38 million emalangeni. Kanti-ke umsebenzi wekulungisa lapho kwasha khona usengakapheli. Etindzabeni kubeka Sonto Mlangeni, Mathapha. Live laseSwatini lidzinga kwenyusa lizinga lekukhicita kudla lokungemabhontshisi njengoba kunetitsako letinyenti kanti netimakethe ngaphandle kwelive tinyenti. Lokhu kuvetwe ngumcondzisi wehlangothi lelibuke balimi enkampanini yaka Eswatini Kota ngesikhathi live ligubha lilanga lekudla lokungemabhontshisi i-World Pulses Day. Ngalesine litiko letekulima inkampani yahulumende lebokutfutfukisa abalimi i-Eswatini Water and Agricultural Development Enterprise Eswatini kanye nenkampani yahulumende lebuke kufinyelelisa lusito lwetimali esiveni i-Center for Financial Inclusion CFI ligubhe lilanga lakamhlaba lebomgcoka bekudla lokungemabhontshisi i-World Pulses Day. Umcondzisi wehlangothi lelibuke kutfutfukisa abalimi emimangweni ka-Eswatini Kota uthi lapha eveni sikhulu isikhala sekulinywa kwekudla lokungemabhontshisi kanti nelive kulibita imali lenyenti kuthenga amabhontshisi ngaphandle kwelive. Lokumgcoka ngilokuthi lama pulses, if you love pulses and you eat pulses, iyakusita to have a healthy life. You reduce the cholesterol lamtimbeni such that what baga health bakubita ngama NCDs, non-communicable diseases, uyakhona lokuthi lo mtimba wakho usitakale ukuthi ungasheshi uwathola. So sikhulu lesikhala ku health, sikhulu lesikhala nasekudleni nje ngoba lama pulses nalamacembe alamabhontshisi alabomngomeni lamanye amave ayawasebenzisa ukuthi umbhidvo. Thineke besingaqala ukwenta lokho but ke sesiyafunza lokuthi ungawenda umbhidvo nje ngokuthi upheke emacembe emabhontshisi upheke emacembe etinhlumaya udle usuthe not only kusutha but as well as uthole lama nutrients. Balimi bemabhontshisi labangephansi kwetinhlelo tekutfutfukisa abalimi ka-Eswatini naka CFI bathi ikhona impilo ekulimeni emabhontshisi. Kube sekuthenini ngibuke live lakangwane leliqhamukisa ngephandle lokunjengemshibi ngakhanza ukuthi ilevel emabhontshisi i-high asikhoni ukuthi ifida thina lipha le level lakangwane lincane so sabese ke siyahlangana sibantu labasha sathi no asilimeni silime wona lamabhontshisi sizame lokuvala naye igap enemathuba etimali maningi kakhulu ekulimeni. Imakethe ikhona amabhontshisi iningi kakhulu incumbi yabantu sebalima ama-veggie
lamabhontshisi sakayekela. So ke labanye sebalima yebo inyama iyafuneka imnanzi kodwa ke sebayekela amabhontshisi sebalima inyama. So ke mina decide ukuthi ngilimele amabhontshisi ngoba anema vitamin lamaningi. Inkampani yaka-Eswatini yasayina isivumelwano sekusebenzisana nenkampani yahulumende lethenga ummbila i-National Maize Corporation kusita abalimi ukuthi balime amabhontshisi nekuthuthukisa lona izinga lokulima amabhontshisi lapha eveni. Edinzabente Eswatini TV kubika samkeliswe khosa nginavuma inkosi Sinsinisa sisezulwini. Ilunga lePhalamende laseNzingeni Lutfo Dlamini likhuthaza tikolwa nebafundzi ukuthi bahlanyele tihlahla tetitselo kude badle etikolweni bangakhali ngendlala umhlaba wekulima banawo. Dlamini uthi lokhu kutawusita nebafundzi ukuthi babe balimi bakusasa. Bekakhuluma kulandzela kuvuthwa kwetihlahla tabanana letahlanyelwa esikolweni lesincane sasekwaliweni eminyakeni lemithatfu leyingcile. Ngenhloso yokukhuthaza ukuthi tikolwa tilime tihlahla tetitselo lokutawusita abafundzi ukuthi bati kuhlanyela tihlahla tsite nekuthi ke badle titselo taloko lebakulimile. Isikolo lesincane sasekwaliweni kulela lakaHhohho sanikelelwa tihlahla tabanana eminyakeni lemithathu leyingcile tinikelelwa lilunga lePhalamende laseNzingeni Lutfo Dlamini letavele ke tahlanyelwa leto tihlahla. Kungumanje ke setilungele ukuthi tingadliwa abafundzi kanti ke nabafundzi sebayavuna. Lilunga lePhalamende laseNzingeni Lutfo Dlamini lanikela letihlahla likhuthaza tikolwa ukuthi tifake ekhatsi bona-ke abantu besikole ukuthi bakwende umkhuba kuhlanyela tihlahla letitawusita bona ukuthi bangalambi babe balimi bakusasa futhi. Tikolwa tikubone kufanele bothishela nabothishela nhloko netikulu committee nebantu besikole lokuthi basebenzele letikolwa tifenselwe liningi lato tinemanti ingadze lenkulu ukuthi abathola ama-fruit trees bawahlanyele ikakhulukazi ama-fruit trees langadzingi nekunakekelwa kakhulu njengabo-banana. Sinatonke letikolwa talakithi tingaba nalama-fruit trees ngicabanga ukuthi shaya ligoli lelikhulu bantwana sebakuthola bo-vitamin C bakuthola lokwa nalokwa bayadla futhi and ikakhulukazi bayafunza lokuthi letinto ningatilimela nani lemakhaya. Nase banato la etikolweni sekufuna sale sibakhuthaza nawe iba nesakho phela sihlahla lekini siyakhuthaza ukuthi amane kusingene sineke njengenkundla njengebafana benkundla kwethu ukuthi sisite leto tikolwa sibatholele lama-fruit trees etihlotsheni nebaninini so that nase ba ready sikhona lokuthi sihlanyele. Dlamini uthi lokhu kutawubasita ukuthi bafundzi noma sebangekho etikolweni sebacedzile bakwati kutilimela bakhone kuphila bangagadzi kuyocashwa. Dlamini uthi ke uyethemba ukuthi tonke tikolwa titawenda njalo tilime kungabi ke bobanana kuphela kodwa ke konke letingakulima kudliwe etikolweni nabo ke bafundzi bakwati kulima. Edinzabeni kubika Giyani Msibi kanti tithombe sitithunyelelwe lilunga lePhalamende laseNzingeni Lutfo Dlamini. Inhloso yekukhuthaza eMaswati ukuthi yasukumise imisebenzi yentuthuko besikhwama sekuthuthukisa tinkundla i-Regional Development Fund bahlangene nemabandla lehlukene etinkundleni kuwakhumbuta ngemigomo yalesikhwama ngekusho kwemcondzisi walesikhwama Cornelius Dlamini. Lesikhwama sakhiwa amakhosi ukuthi eMaswati acoshe kati yetiko. Ngenhloso yekwanzisa lwati nekukhuthaza eMaswati ukuthi asukumise imisebenzi leyakha imali besikhwama sekutfutfukisa tinkundla solo bayachubeka nekuhlangana nemabandla lehlukene kuchaza kabanti ngalesikhwama. Umcondzisi walesikhwama Cornelius Dlamini uthi kubalulekile ukuthi eMaswati achazeleke kahle ngalesikhwama kutate ukhona kusukumisa lemisebenzi lebhekekile. Mancane kodwa lama projects langene ngala ibhizinisini latawuqosha kati etiko. Sikhuluma ke sikhumbutana ngaloko nekubona tibonelo letingaba khona lokunye mhlawumbe labanye labangaqabanga ukuthi ngaba ibhizinisi awu RDF angakwenda lokho bese lo sigcizelela ukuthi kude ibhizinisi lengeke ifandwe ngeRDF njengoba uhulumende wembube ayifaka le mali ukuthi akusetshenzwe. Indvuna yenkhundla yasenkundleni yasemthongwaneni ithi kukhumbutwa ngale migomo kutawusita ukuthi bantfu batfole lwati lolungilo ngalesikhwama. Namhla ke sichasekele bokuyivuselela basichasela before kwekuthi asiphumene siye nemimangweni siyawutshela sive sengwenyama ukuthi RDF ukhona ukhonela ukuthuthukisa eMaswati
endzabeni taka-income generation project nako konke lebukatsi kujwayeleke konke cishe kude longese kwentekela kulesikhwama kuphela konkuthi ngilokukhumbutana nemaswati nekufundzisana nje nawo siphumisele imiphakathini kuba weshifu sicela imiphakathini futhuko sikhulumise lendzaba letikhwama titfolakala kanjani vele Tonke tinkhundla takuleli titfola imali lengangetigidzi letintsatfu temalangeni njalo ngemnyaka. Etindzabeni kubika sondomlangeni titfombe Nkiyane Msibi kumatsapha. Takhamuti ngaphansi kwenkundla yasekwaluseni setivumelene ukuthi tikhiphe imali lengemalangeni langemakhulu bese kuthi labacashwe kulendzawo bakhiphe imali lengemashumi yamalangeni kude kukhonkwe umgwaco losuka embi kwakhe phansi kwentsaba uphume embuleni. Asike lokhu kuvakala ngelunga lePhalamende lasekwaluseni Sibusiso Dlamini nakachaza ngemhlangano lebabe nawo batakhamuti ngesimo salomgwaco. Ngekubuka simo lesibi semgwaco wasekwaluseni lobhukula embuleni uyembi kwakhe sive salendzawo sihlangene saphuma nelikhambi lekuthi akukhonkwe lomgwaco kude kuhambeke kulo mhlangano kube bakhona nebaka micro projects kutoshiyelana lwati nalesive. Ilunga lePhalamende lenkhundla yasekwaluseni Sibusiso Dlamini liyasicasatela ngetivumelwano talo mhlangano nokuthi yini lebhekekile ukuthi takhamuti kusakhongwa wonake lomgwaco. Siveke sala kwaluseni sibe nekuhlangana sibe nesolution yekuphuma kule nkinga lena emgwaco njengoba ubona umubi kangaka basho ke ukuthi cha bafuna ukuthi khongela lo mgwaco so nabo ke njengenjwayelo kuthi mangabe sive sifuna ukuthuthukisa le ndzawo yabo vele siye kuye micro project bekayincenye lo mhlangano waseluleka tintfo lekufanele stende waseluleka lekufanele sikwende sive nje siyaqala siyabhadala imali lengemakhulu takhamuti labaqashile 20 emalangeni imali yekuthi kukhongwe lo mgwaco kusuka le Tulu endzabeni kuze kutofika la emzamo esitolo lo mgwaco 1.2 kilometers sicabanga ukuthi ngoba sinemigwaco lemithathu lesifuna kuyikhonga ngala umphakathi wasekwaluseni sinemgwaco munye lesiukhongako ngalogoba kusuka lapha esilaheni kaVilane kuyalenda seWhite City nakhona liyona ke seyiphumelele ku region cishe sekufanele sale kuphuma imali ithambe tuyosebenza nesive ke kusikhuthata bonkosi ukuthi hulumende uthi akusita nje uyabuka nawe lokuthi uyifakile yini le commitment lo msebenzi njengoba sekuvunyelwe ukuthi utawuqhutshwa kanjani. Dlamini uthi seyisele ngakubo batakhamuti ukuthi badlale inzima yabo kuqale kukhongwe lo mgwaco masinyane bemisebenzi lemkhulu nokuthutha sebaqalileke bayahwaya ukuthi kufanele kuhambeke kulo mgwaco bona ke batawuse bayakhonga kule ngcingwana lesebavumelene ngayo. Etindzabeni ngengiyani Msibi tithombe ngusonto mlangeni ekwaluseni. Licembu le-Royal Leopard lijabulise abalandzeli balo nalishaya i-Young Buffaloes ngamagoli lamathatfu kulinye emdlalweni lodlale lwenkundleni yakalanga isiteki. Lokuphumelela kwe-Leopard kufakela kushisa iMbabane Highlanders lehlele esicongweni ngemaphuzu langu-33 emdlalweni lelishumi-4 leyidlale kanti i-Leopard nemaphuzu langu-29 emidlalweni lelishumi-3 leyidlalile. Ngemuva kokuthi licembu le-Royal Leopard lifike kuleli ngalesibili lapho khona libuye eveni lase-Algeria kudlala umlento wesibili womdlalo we-CAF Confederations Cup lapho khona liqhubekele esigabeni sama-group stages. Ingoma libalabala ikalitholike isikhathi sekuphumula njengoba ngalesine enkundleni yakalanga litholana litulu nelicembu le-Young Buffaloes. Esigabeni sekuqala i-Royal Leopard ikhombe ukutethemba ngemuva kokuthi Lungelo Thabetsa athole ibhola lenhle leqhamuka kuJunior Makagula wayivalela ikhathi umdlalo udlala imizuzu lemibili. Ubuyile futhi yena Thabetsa umdlalo nawudlala imizuzu lelishumi-2 wakhombisa i-Young Buffaloes ukuthi sebalicembu lelishisako kulamalanga lapha eveni wavalela lakhe lesibili. Kungakaphela isigaba sekuqala iBuffaloes ikhombe ukuqinisela nayo yalithola lekuqala lelishaya nguSandile Gameze saphela kanjalo ihamba phambili yona iLeopard ngamagoli 2 kulinye.
Esigabeni sesibili ibuyile yaqhubeka yakhomba kuba nemandla futhi yona iRoyal Leopard yathi yathola iphenali leshaya uJunior Makagula. Umdlalo waphela kanjalo ihamba phambili iRoyal Leopard ngamagoli 3-1. Edwin Mathebula loqeqesha iRoyal Leopard uthi badlali bakhe bakhombe ukuzimisela nekutethemba ngesizathu sokuthi babuya kodlala umdlalo weCAF Confederations Cup. The qualification yethu kuya kuma-group stages was a moral boost because nami nje ngathi ngikuba motivated abadlali ba-motivated nje ukuthi Sabelo Mniso Young Buffaloes uthi licembu lakhe likhombe kungadlali kahle kakhulukati esigabeni sekuqala. Yes, ngalokuthi kune game lefanele sidlale Sunday sitawuzama kusebenza ngengqondo kusukela nyalo nje ukuthi kufike Sunday sesikahle. Lokusho ukuthi iRoyal Leopard sinamaphuzu langu-29 ngemuva komdlalo lengu-13 ledlalile kanti ilandzela iMbabane Highlanders leyona ihlethe esicongweni inamaphuzu langu-33 ngemuva komdlalo lengu-14 ledlalile. Lobikele umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera enkundleni yakalanga yesiteki. Siyathi phethathi indzaba tethu ngaleto temidlalo asibahlele timakethe sidabuya sichubeke nehlelo. Are they yours? Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Somandla ngikwazi okuhampunge Domizela isenyuka Ibisa wena olumedonwa Somandla angikwazi ukuhambunge Nomindlela isinyuke Ibisa wena olumedonwa Mango,
Welcome back. You're still watching Kusile Breakfast Show. Kusile now losanza kusivulela. That was Shekina Mota ngeperfume lele. Ivideo yakhe ke lena le release on the 28th of January. Sizakhulumisana naye kuvakabandi njenge music career yakhe nekuthi ngabe sewuhambe wafika phi kudede umculo ubedenkholwa. Sikuvusela sikwamukele Shekina. Welcome to the show. Nanzi ngoma yakho ngeperfume lele. Ngabe vele mhlambe what inspired it? Ithini nje kahle mhlambe nawe ungasithi nje fahla kancane. Thank you for having me. Thank you for having me. Pefumlele. Pefumlele is a song that I wrote way back in 2018, 2019. I was just going through a rough patch in my life. And these are the words that dropped in my spirit. Because we go through a lot in life, you know. So I thought the song would be a song that would help someone out there, you know, imkhona ukuthi amqinise ahambe lolu hambo with such a song. Okay. Yeah. So who is Shekina kahle? Because obviously sesiyade ukuthi she's a gospel singer, but umbani Shekina usoka kuphi ukuthi ucale nini nje kuhlabela? Shekina is a young girl from Mangayane. I grew up in Mangayan. I was born in Mangayan, grew up in Botswana actually. Then came back 2004? Yeah, 2004. And then started singing in church, AEC, with my friends at Trio. That's where it all started for me. And then the rest is history. Yeah. So since wafika wabuya vele solo uyahlabela. So how's it going for you? Your journey in your music career? Have you always known that you wanted to be a singer, a gospel singer? That is? Not really, because the singing in church was just, you know, look, sukuma ukuthi I praise the Lord with your friends. It was nothing really ukuthi I'd see myself becoming an artist one day. So yeah, it's just the journey that let's come and yeah. Okay, so you've released this video. Do you have any other songs, any plans of releasing an album soon? It's in plan for the year 2022. Okay, we have an album coming up. The song J is from the album that will be dropping in March. The whole album is titled My Story. So that's where we'll be having all the other songs. I think it's an album that has a combination of songs that are really a testimony of my story, the whole story, the journey that I've had with the Lord. What is your story? My story. Even the album is titled My Story. Yeah. What is your story? My story is that I'm just a lady helped by God, carried by God. That's the story behind it. Yeah. Any challenges that perhaps you faced, you know, that led to my story? To your story, yes. I think I've always been this child that struggles. I feel like I always have to work harder than everyone else. So this is where it comes from. You know, when I look back at my life, it's like I have to work harder. And, you know, there's a point where I was, 2019 actually, to be precise, I was in a space where I was deep in depression. You know, a point where I actually wanted to take my life because I felt like nothing is working for me. You know, when you look at the other people by your side, when you look at everyone around you, it's like everything is going well for them, but why me? Why do I have to fight harder than any other person? So that's the story, actually. Okay. So how did you get through that, you know, that phase of depression? It's still a journey. I'm still working on it even right now. It's a journey. I think looking back to God, like looking to God, as the song also says, I cannot do it on my own. You know, when I look to God, He makes it seem lighter. He makes it feel lighter. You know, so yeah, that was it. So also, and the singing and, you know, writing songs also helps you as well in some way to deal with whatever you're going through. It does a lot. Music heals. Like when they say music heals, it does. It really does. So do you write your own songs, and, you know, how long does it take for you to just complete one song? Sure. I don't find myself as a songwriter, but I do write songs because I get an aha moment, if I'd call it. I'm not a person that will take a pen and be like, I'm writing songs right now. But it may happen that I'm in prayer, because this one, part of the song, we were in church, half-night prayer. Mpumelelo started playing on the keys. He gave me that melody.
When he was playing that melody, that's when I got that Ngphefumulele part of the song. You know, it's like that. It's bits and pieces for me that when I'm going through something, maybe something drops in my spirit, then I have a song that comes have a out. song. Let's talk about the rest of your songs. As you said that you're releasing an album next month, right? Yes. So, what are they talking about? There's one coming up. I'm dropping another single very soon. Kanye Nawe. It's an old hymn. It says Kanye Nawe Nkosi mangihambi mihla yonke Kanye Nawe. So it's a song of it that talks to me praying to God. It's Lord, I cannot do it again on my own. Ngicela kuhamba Kanye Nawe in whatever that I do. We have a lot. There's a song that I wrote, Ngiyabonga. I also had an aha moment on it when writing that one. Ngiyabonga, I'm just saying, God, Ngiyabonga. You know, I may not see what's happening right now. I may not see the good right now, but I know you have better plans for me. So Ngiyabonga for what's coming for me. We have another one that's with Tembegile Smagate. This was a song that was written by my church members, the praise team. It says what Tembegile Smagate. Like, it's explanatory, so yeah. Okay. So musically, are you where you want to be? It's your story. Perhaps mhlambe usengafika la ufisa kufika khona as mhlambe you're still writing it. Mhlambe looking back nje ukuthi la waqala khona kuhlabela from 2016. So ufikile mhlambe la ufika khona because music video is an achievement, an album is an achievement. So are you where you want to be now musically? I'd actually say I'm ahead of You're ahead. I'm Okay, that's ahead great. because honestly, when recording this album, I really didn't know how I'm going to do it. When I only had the when because I only had a date, the 7th of August. That's when I'm recording. But the how I'm going to get the finances from where, I really didn't know. So I'd say I'm ahead because right now the song is out and I really didn't know how it was going to happen. Okay. So what's the reception, you know, like from, you know, your fans, your family members, your friends, Batini on your song? Yeah, loving it. They're loving it. The views on YouTube are really, really mind-blowing. I was not expecting such reception, but it's really doing well. We're now spreading wings. Cape Town is really, really, really accepting it very well as well. We were having interviews last week there. It's really, really, really doing well. I'm excited. So you were performing there or you went for an it was interview? just interviews with the radio stations because they're now approaching me for these radio stations, which I was not really expecting. I was really not expecting, you know, something I was looking at maybe at the end of the year, you know, trying to get my name out there, but it's really doing well. So where else did you have interviews? Right now, Cape Town? it was just Cape Town for now. Okay. Yes, we're now looking into Joburg, some radio stations in the Gauteng province. Right. Yeah. So have you ever, you know, performed before here in Eswatini or even in other country? I have in South Africa, since Swaziland, back in the days, because there was a time when I took a break out of the music. I just wanted to focus on school. So, yeah, I have performed here and some various artists that are here. Okay. Yeah, some artists were brought by Lesotho events. Yeah. Okay, but now that you've released this video and as you said you're going to release an album in next month, so ready for you know the pressure, about busy because even for more interviews even but for my performances. So are you ready? Are you mentally ready? Emotionally ready? So ready in fact. I don't know if a person gets ready for it because you just don't know how it will come about, but I think we'll take up whatever comes and see how it goes because it's a journey on its own, so we'll see what happens. All right, all the best. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. That was Shikaina Mota, who's a gospel artist. On her music journey, her music career. So she's releasing an album next month, March. She released a video on the 28th of January. Let's take a break. Thank you.
Baby asetame futhi asibambe luthi asekhute buthi sehlulekise imithi singayengwa kuthi bandvu bathi baby asetame futhi indlela yinze imibono mithe ungeke wati imphumelelo ungeke uve injabulo uma ngingekho ngiyakwatisa ngiyakwethembisa baby asetame futhi khokha tinhloni ke khomba tinhloli susa kwesaba vusa kwethaba yethemba uwami nami ngiwakho baby asetame futhi look we didn't work out crook it missed out but love's not lost I love you still and I see it in your eyes you do too baby let's try again we didn't leave our time got over our tide but we so love still I love you and I see it in your eyes you do too baby let's try again asetame futhi mina nawe siyathandzana sihlanganiswe kwaphakathe simaphakathe kithi ngako ngingede ngikulahle ngiyakwatisa ngiyakwethembisa baby asetame futhi let's try again baby asetame futhi It's 11 minutes before 8 o'clock. Sinivusele sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show lesikhathi sidabuka Donati indzaba temidlalo letitaba etendeka kule mphela somfo sivele sinaye lapha insetheli yefu temidlalo Linda Master Dlamini kodwa sichazela nje ukuthi ngabe kule mphela somfo sibheka phi asikusele sikumukele Master kumele singacala njenganaye yasesomhlolo siphunene tindzabeni ukuthi kukhona umehluko sowendekile khona e-stadium njengoba sibonile ukuthi sekufakiwe i-turf ngoba vele mhlambe ngumaphi lamanye lomunye imisebenzi leyendiwe nje ku rehabilitator sona stadium Lulu ngivusele namalwel viewers ukhuluma ngaso umhlolo
siyathi ukuthi bathanzi betemidlalo bamthanza kanganani somhlolo in fact ubajwayele kanganani bona siyakhumbula ukuthi over 2 years solo akudlalwa kaSomhlolo the last game liyadlalwa kaSomhlolo bekungiyo ingwenyama cup final Mbabana Highlanders versus Green Mamba liyawina ngiyo iGreen Mamba wasuspenda kweSomhlolo abe suspendwe nangiCAF ukuthi asikhona ukubambela emidlalo khona ne Minister of Sports ke sase decide ukuthi ngcono uhambe ushintshwe wakhiwa kabusha kube netimvo leshintshwako itolo ke bamemile bamema betetinzaba ukuthi bawubuka ukuthi bato update asive ukuthi kuhambe kanganani the artificial turf la kudlalelwa khona umdlalo webhola beyifakwa in 6 weeks ngendeka kube sekuphelile le track la kugijinyelwa khona in 6 weeks ngendeka kube sekuphelile nendlu betinzaba ke la sitawusebentela khona yona ke almost done bekude le noma beyikhona but bekude yes ngale nakhuza le environment yekusebenta bekungasebenteki but inyalo ngicaba ukuthi kutawusebenteka so kungenteka esihla ngisemnikade siyakhumbula ukuthi sitabe sidlala ema AFCON qualifiers ngenyanga letako ngenteka sidlalela kaSomhlolo if tonke tinto tabe hambe kahle ne Royal Leopard yakhumbula ukuthi idlala ema games eCAF Confederations Cup group stages kungenteka if tonke tinto tambe kahle badlalele khona kaSomhlolo so ngicaba ukuthi konke nakhambe kahle in 6 weeks Somhlolo utabe sekavuliwe not only ibhola I must say because iSomhlolo akusewe ibhola kuphela ematubane ayadlalelwa khona tonke letinto let even nemasomva akhona ukuthi ahostele imicimbi yabo khona. Yeah, I can imagine the first game nje masa after the 6 weeks ekudlala lesihlangu kutabe kugcwele kakhulu lo ngicabanga ukuthi ema fans njoba ngisho ukuthi Somhlolo bese kamkhonde kakhulu ebowati nje ukuthi ngala left kakhulu ngala left to Royal Box utayikhanza imbabana Highlanders ngala ka right utayikhanza Manzini Wanderers emshiya lo ya North Stand utayikhanza imbabana Swallows ngale utayikhanza iMonen Pirates neDenver Sundowns so ngicabanga ukuthi Somhlolo la ngconve nje uyathi ukuthi la kuhlala bani ngala kuhlala bani unlike letinye stadium but siyesemba ukuthi in 6 weeks konke lokho kutawubuya. Yeah, all right. Sikhuluma nje ngeLeopard neBuffaloes igame yetolo isteki. Ngiyabe vele mhlawumbe kuwina kwa iLeopard kusho ukuthini vele? Yeah, Lulu iRoyal Leopard sitawukhumbula ukuthi ibuya kudlala iCAF Confederations Cup against Chess Cup ile second leg ngalesibili then ngalesine idlala igame yayo neYoung Buffaloes bathi Armed Forces Derby idlalelwa khona kalanga igame lengicabanga ukuthi idlale kahle kakhulu both teams end to end stuff beyidlala le game Young Buffaloes iwatholile amathuba but lethola amathuba kuqala iRoyal Leopard yakhona ukuthi wasebenzise Lungelo Tsabetse wathola 2 goals then Junior Makakula wathola lesithathu but lengicabanga ukuthi umdlalo udlale kahle kakhulu uJunior Makakula kuthola lawo ma assist aphinza ashayelelo goal ngicabanga ukuthi is proving week in and week out ukuthi is one of in fact is the best player local football at the moment and nawubuka ingala ku Young Buffaloes yes bondoda bebangekho bosifiso bebangekho but Saviola bekakhona inhlahla kwebekangekho but bawa create le chances the Royal Leopard goalkeeper have played very well hence the scoreline iRoyal Leopard winile but kuwina kweRoyal Leopard ina 29 ma point nyalo ine game in hand Mbabana Highlanders ina 33 if iRoyal Leopard weekend iwina ku Sibet itaba na 32 then le game yabo ne Highlanders kutaba ifinal first round but nje ngicabanga ukuthi njengoba sesingena kuyo i-fixture weekend ukuthi iRoyal Leopard yodlala nayo iSibet akamele ukuthi emehlabo bawasuse because iSibet this season i-team lekhombisile ukuthi idlala kahle kakhulu so ngicabanga ukuthi angikamele ukuthi bayikhobose ngiyayithi ke mina nangabe uhlabile ubucaphela inyongo ngoba inyongo iyakonela kudla utathi wena hayi no ngisemcimbini lana kusuke nje ubhobose kancane lenyongo konakale konke lokudla ngilesibhethi ke leyo ngenteka ukuthi bese seyona lokudla kweRoyal Leopard but ngicabanga ukuthi le competition yihle kakhulu siyajabula nasitawubona ema teams a compete kanje.
Yeah, kepha neSwallows neBuffaloes nayadlala Oh this yes. weekend. Yes. One of now my big games alle weekend siyakhumbula ukuthi itolo iYoung Buffaloes ikhale phasi kuyo iRoyal Leopard last weekend iMbabane Swallows iwinile enhlangano. So ngicabanga ukuthi le game lena both teams afuna ukuthi acethe kahle iFirst round, both teams afuna ukuthi kubuyiswe isithundi. So ngicabanga ukuthi kutaba igame lemnanzi for me game of the week yona iMbabane Swallows versus Young Buffaloes ibuyela khona kalanga lengicabanga ukuthi iYoung Buffaloes ikhale phasi khona itolo. But kule race lapha etulu ngicabanga ukuthi ibona bongu2 sebaphumile itolo nayidliwa iYoung Buffaloes sekusele iRoyal Leopard nayo iMbabane Highlanders. So ngiyo nje ama teams at the moment longasho ukuthi acompetela for the first round carrot. Yeah, all right. Sibonga kakhulu Master. It's 4 minutes before 8 o'clock. Asibahlele emakethe nasibuya sidabuya sigoqoda lihlelo. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Minutes before 8 o'clock simakhulu kuthini benathi lomhla ekseni kanti mawusanza kusivulela angakhathateki Kusile Breakfast Show ungakhona kumbukela nakhona ka YouTube. Sisinivalelisa nje sithema ukuthi indaba nempela sondvo lenhle nalebusisekile sesanibona ngemsombuluko mhla ka 14 February kulanga le Valentine's Day. Kukhumbuka nje ukuthi ngemsombuluko sidabe sine special broadcast ye Valentine's Day khona la ka Kusile Breakfast Show hlelo kodwa qala nga 6 a.m. litawuphetha ngesimbi yemfica from 6 a.m. to 9 a.m. on Monday. Nisale kahle nibe nelisuku loluhle nempela somvo lephephile.